Right. So, is my screen visible? Is the tab visible? You can see the Smith chat. I hope you can see it. So, is my hand? Everything is visible. Okay. Okay. Right. So, I hope you guys have this printout of Smith chart. I hope so. Okay. Even if you don't have it, this is the maximum I can do. Okay, because it's basically difficult. I'll see whether I could put this closer and I can show you the scales or so. Hmm. It's definitely not so easy, but I'll try my best. Okay. Anyways, so first let me uh, take some examples and let me then go back to this demonstration. So the first thing in the Smith chart question is, so here uh, the question is like the reflection coefficient value is given. So the reflection coefficient value is something as 0.5 degrees at an angle of 45 degrees, and the characteristic impedance is given as 50 ohms. So say this is the reflection coefficient at the load. So the reflection coefficient at the load is given. The question is asking for what is the load impedance. Obviously the expression is like this: tau L is equal to ZL minus Z naught by ZL plus Z naught. So here Z naught is given, which is 50 ohms. Okay, all you have to find, and the reflection coefficient is given, so you need to find ZL. So instead of solving it using an expression, what I'm doing is I'm trying to solve it using the Smith chart. Okay, so first thing is you need to locate the point, the reflection coefficient point, zero point 0.5 at an angle of 45 degrees. Okay, so even though it is difficult to switch between these things, I'm going to do it. uh, right, 1 second. Okay, so in here what I have to see is where is my uh, zero point 0.5 at an angle 45 degrees thing. So what I'm going to do is uh, I'm going to take a scale. Okay, and in this, so if you can see, this is my center point. I hope you all can see the Smith chart and all. So this is my center point, and from the center point I'm looking at 45 degrees. So there are two scales at the outermost boundary. One is angle of the transmission coefficient and angle of the reflection coefficient. On it I am looking for the 45 degrees. So here there is 40 and there is 50 here. So somewhere in the middle there will be 45 degrees. So maybe this is my 45 degrees. So what I will do is I can draw a line which is 45 degrees like this. Okay, I'll draw a line which is 45 degrees like this. Okay, so now this is a line which is making an angle 45 degrees with your chart. Okay, so this is making 45 degrees. So this angle is basically 45 degrees. Okay, so what I'm going to do is, 1 second. Oh, maybe the light is not so good. I'll change the lighting condition.
Okay, so I guess now the light is a bit good. All right, so let me. So I need a 45. So right now, the question is you need to get the reflection coefficient point 0.5 at an angle 45 degrees. So what is 0.5? So you need to draw a circle which is of magnitude 0.5. So to do that, what I'm going to do is on the Smith chart. So here, so there are various scales and there is a reflection coefficient scale also on this. So if you see the reflection coefficient square, okay, so this is the transmission coefficient square, last one is, and there is a reflection coefficient square which is just above. Okay, so this one, Nana. So probably on your Smith chart, if you can see, this one is your reflection coefficient square. Okay, for E and I anundi. So ఆ స్కేల్ ఏంటంటే ఆ స్కేల్ కి సెంటర్ ఎక్కడ ఇచ్చారంటే ఇఫ్ యూ సీ ద సెంటర్ ఇస్ గివెన్ హియర్. Okay, so what I have to do, I have to put my this thing, okay, on the center like this. I don't know whether I'm visible or not. Let me. Okay, so ఏం చేశాను, సో ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద సెంటర్. అక్కడ ఒక యారో మార్క్ ఇచ్చారు, యారో మార్క్ సెంటర్ మీద ప్లేస్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ సో దట్ ఇట్ టచెస్ 0.5. Okay, right, so I have the 0.5 length now. So I have the 0.5 length. Okay, so this is equivalent to 0.5 magnitude of reflection coefficient. So now what I will do, I'll put it at the center and now I'll draw a circle. Okay, so this is my favorite part in my childhood, so to draw a circle with this. So so now you can see that this line and the circle are intersecting at some point. Okay, so what I can see is the line is actually intersecting so on this one, so this is intersecting here. So I don't know, probably it is very small to look at and say, but I can tell that it is intersecting somewhere between 1.2 and 1.4. So maybe I'll take the reactance circle is 1.3. So I'll take a reactance circle as 1.3. And the resistance circle. So I have to go with the resistance circle. So the resistance circles are these circles. Right, so I can see that circle, what I can see is there is a 1.4 circle here and there is a 1.3 circle and it is very much in the middle somewhere. So I can say it is something around 1.35 plus 1.3j something. I got this one. Okay, so let us see whether that is the right answer or not. Okay, so let me go back to the PPT. Okay. Yeah. Okay, I think we got something close. So you can see that I got this point as 1 point. నాకు అక్కడ ఏమొచ్చింది 1.35 plus j 1.3 వచ్చింది. I think it was 1.35.
Okay, so you can see approximately I got something close to the answer which I have to get. So నాకు వచ్చిన పాయింట్ ఇది నాన్న. సో నేను సర్కిల్స్ నుంచి నేను కనుక్కున్న పాయింట్ ఏంటి అంటే, సో ఫర్ ఎ లోడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 0.5 at an angle 45 degrees, the equivalent normalized impedance value is 1.35 j at the rate j 1.3. Okay, so this is your equivalent normalized impedance. So if you want the actual impedance, you need to multiply it with the characteristic impedance, which is 50. So if you multiply, then you will get the actual load value. So 67 plus j 67 ohms. So in fact, if you do this 67.5 ohms, 67.5 plus j 67.5 minus 50 divided by 67.5 plus j 67.5 plus 50, you will end up with an answer of 0.5 at an angle of 45 degrees. So that is what I'm saying, equivalent impedance, right? So that is how you do, you calculate the impedance. Okay, so let us go to the next question. So the next question here is the load value is given. So the load value is given as something as 15 times 15 minus j 25, and the normalized, I mean the impedance value is given. So the question asks for what is the reflection coefficient at the load. Load దగ్గర reflection coefficient అంతా అని అడుగుతున్నా. So if you want the reflection coefficient at the load, of course this is a load impedance. I can simply do it from ZL minus Z0 by ZL plus Z0 చేసి calculate చేయొచ్చు. బట్ స్మిత్ చార్ట్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నాను. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ ఫర్ దిస్ లోడ్, ఈ లోడ్కి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎంతో స్మిత్ చార్ట్ మీద అడుగుతున్నాను. సో ఈ కరెస్పాండింగ్ లోడ్ పాయింట్ స్మిత్ చార్ట్ మీద ఎక్కడ ఉంటుందో ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని బట్టి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఈ లోడ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారంటే 15 minus j 25 ohms. అయితే స్మిత్ చార్ట్ మీద మనం యూజ్ చేసేవన్నీ నార్మలైజ్డ్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్. So first of all, we need to calculate the normalized impedance value. So I have to do 15 minus j25 divided by 50. Okay. So if I normalize this value, I get an answer of something 0.3 minus j 0.5. So this point I have to find on the Smith chart. Okay. So let us try to find this point on the Smith chart. So let me grab another Smith chart here. Basically, the problem is I couldn't find a pencil. Okay. So I had to do it with a pen. Yeah, 1 second, let me switch back to the video feed. Okay, right, so I guess you can see the video feed కనిపిస్తుంది కదా నాన్న? ఆర్ యూ is it slow coming? అంటే నా వాయిస్ ముందు వచ్చి వీడియో లేట్ కావడం అట్లానే జరుగుతుందా? No sir. Okay, fine. So on the Smith chart, so let me, I think ఎంత వచ్చిందన్న 0.3 minus j 0.5. Okay, so that is what we need to calculate. సో ఈ పాయింట్ ఎక్కడుందో ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 0.3 అని ఉందంటే, సో అది r greater than 1 సర్కిల్కి will it be on the left side or right side? r greater than r is equal to 1 సర్కిల్కి left side ఉంటుంది. అండ్ బికాజ్ ఇట్స్ ఎ నెగిటివ్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ, అంటే రియాక్టెన్స్ వాల్యూ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి it will be in the bottom half plane. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండాలి. ఓకే, థర్డ్ క్వాడ్రంట్. ఐ డోంట్ నో మరి. యా, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది. సో లెట్ మీ ప్లేస్ దిస్ పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో చూస్తున్నాను. సో నాకు 0.5 సర్కిల్ ఎక్కడ ఉందో కావాలి. ఫస్ట్ 0.3 సర్కిల్ కావాలి. I can see that this is my 0.3 circle. Okay, so this circle is my 0.3 circle. And somewhere here I have to find where is 0.5. So I can see that this is 0.5 reactance circle. So ముందు resistance circle చూసాను, తర్వాత reactance circle చూస్తున్నాను. Maybe I had colors, then it would be good. Okay, so
I'll highlight it. So this is my resistance circle, 0.3 resistance circle, and this is my reactance circle. So అవి రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్న పాయింట్ ని ఐ విల్ మార్క్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ మై జెడల్ పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ మై జెడల్ పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ కి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫేస్ యాంగిల్ వాట్ ఐ హావ్ టు డూ? సో ముందు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కావాలి. సో అందుకని ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ మై దిస్ ప్రొట్రాక్టర్ ఆర్ దిస్ సర్క్యులర్, ఓకే, అండ్ ఐ విల్ ప్లేస్ దిస్ ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్మిత్ చార్ట్ దగ్గర పెట్టి ఇక్కడికి లెంగ్త్ ఎంత ఉందో మెజర్ చేసుకుంటాను. ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ మై పిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ నాట్ సో గుడ్. ఓకే, ఐ విల్ మెజర్ మై లెంగ్త్. Okay, so I got this as this much of length. Okay, ఇంత లెంగ్త్ వచ్చిందన్న. సో I got this much length. Okay, I think the feed is very slow, but anyways, so now let me see what is this length equivalent to on the reflection coefficient scale. Okay, so reflection coefficient scale మీద దీని ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఎంతో చూస్తున్నాను. సో సెకండ్ స్కేల్ కాబట్టి అక్కడ సెంటర్ దగ్గర పెట్టి, ఓకే, ఇఫ్ ఐ మెజర్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సంథింగ్ అరౌండ్ 0.62 ఎంతో వస్తుంది. Okay, if I measure it, I'm getting the value as something as 0.62 on the scale. Okay, second scale में చూడాలన్నా రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ఈ అంటే మీకు అక్కడ ఆర్ఎఫ్ఎల్ సిఓఈఎఫ్ఎఫ్ అంటే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అని వాడి ఉద్దేశం. ఈఆర్ఐ అని ఉంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ కరెంట్ అని, వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్స్ అని. సో బికాస్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎ వోల్టేజ్ హియర్, సో దట్ ఈస్ అ స్కేల్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. సో ఇట్ సైడ్ కూడా ఒక స్కేల్ ఇచ్చాడు కదా సార్, అది ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్. ఓకే సార్, అది మనం ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ స్కేల్ వాడుతున్నాం కాబట్టి. సో నాకు ఇది వచ్చింది కాబట్టి, సో ఇక్కడ నుంచి నేను రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత రాసుకుంటా అంటే ఐ విల్ రైట్ దట్ 12 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ సంథింగ్ 0.62 వచ్చింది. యాంగిల్ రావాలి. యాంగిల్ రావడం కోసం ఏం చేస్తానంటే సెంటర్ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను అన్న, విచ్ గోస్ త్రూ దిస్ పాయింట్. ఇందాక మనం నార్మలైజ్డ్ ఇంపిడెన్స్ పాయింట్ పెట్టాం కదా, సో అటు నుంచి వెళ్ళేలాగా. సో యూ కెన్ సీ సెంటర్ నుంచి ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎ లైన్ లైక్ దిస్. రైట్, సో అది ఎక్కడ కట్ అవుతుందంటే, సో ఐ కెన్ సీ దాట్ ఇట్ ఈస్ కటింగ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇక్కడ -120 ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడ -130 ఉంది. సో మేబీ దిస్ ఈస్ -125 కాదు, 124 వేసుకుందాం. మేబీ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ -124 degrees somewhere. Okay, means I'm getting, that is what I'm getting approximately, but I don't know what is the answer. Okay, so that is what you'll get. So something approximately 0.62 at an angle of -124 degrees. So that is the reflection coefficient. So అంటే నేను ఇప్పుడు ఇందాక ఏం చేశాను, ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇంపిడెన్స్ ఇచ్చి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఐమ్ సారీ, ఇందాక రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇచ్చి ఇంపిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఇప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ తీసుకుని ఇంపిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. Right, so let me go back to the PPT. So in the next example, so the Smith chart
you need to use the Smith chart to determine the input impedance of this scenario. ఈ కండిషన్ కి ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్న. సో అంటే the question is simple basically. A load impedance value is given and the characteristic impedance is given and the line length is given as 0.625 lambda and the distance is also given. అంటే ఇక్కడ d equal to 0 తీసుకోమంటున్నారు. సో ఇన్పుట్ దగ్గర ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ సర్కిల్. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే స్మిత్ చార్ట్ మీద, సో ఆన్ ద స్మిత్ చార్ట్, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్మిత్ చార్ట్ రైట్. సో మీకు ఎక్కడో జెడల్ అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉందనుకోండి, సో ఆ జెడల్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుంటే మీకు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఎంత తెలుస్తుంది, మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. దాన్ని బట్టి ఒక సర్కిల్ గీసుకున్నారనుకోండి, ఈ సర్కిల్ మీద ఉంటాయి ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్ అన్ని, అంటే ఈ లైన్ మీద ఉన్న ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్ అన్ని ఆ సర్కిల్ మీద ఉంటాయి. ఎందుకు ఉంటాయి అన్నది మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్టెన్సివ్గా మాట్లాడాం రైట్, బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ లాస్లెస్ లైన్స్. Because it's a lossless line, the magnitude of reflection coefficient at any point on the line is not going to change. So at every point, the magnitude of reflection coefficient will be the same, but the phase angle changes. So ఏంటంటే ఫస్ట్ లోడ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో చూసి అక్కడి నుంచి you need to go back, అంటే you need to move away from the load or you need to move towards the generator. So అంటే ఇప్పుడు towards the generator scale వాడాలన్న మీరు. ఓకే, సో towards generator వెళ్తున్నారు కాబట్టి you need to turn in a clockwise direction, right? So we remember that. So first of all, few parameters ఇక్కడ వాడాల్సిన parameters ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే from the question I can see that because on the Smith chart we only deal with normalized impedance values. So the impedance which I have to take is 40 plus j30 divided by 50 ohms. So I can see that I have given you the answer, which is nothing but 0.8 plus j is 0.6. Okay, so from the Smith chart we need to read this angle and this point. Okay, but anyways it's already given there, but we'll try to do it on the Smith chart. So ikkadi nunchi Smith chart మీద చేద్దాము. So Smith chart యూస్ చేసుకుని I'll try to find the input impedance nanu. So here what you can see is, అంటే you need to read what is a reflection coefficient value, లోడ్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి స్మిత్ చార్ట్ యూస్ చేసి. సో వన్స్ మనకి లోడ్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఎంత, కాన్స్టెంట్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే కాన్స్టెంట్ టౌ సర్కిల్ డ్రా చేశాక, దెన్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ దట్ సర్కిల్ విత్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 0.62 lambda. ఓకే, అంటే ఐ కెన్ ఎదర్ కన్వర్ట్ దిస్ లెంగ్త్ ఇంటూ డిగ్రీస్. ఓకే, అంటే ఈ డిస్టెన్స్ అన్నది దిస్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ లెంగ్త్. సో 0.25 lambda అంటే ఈక్వలెంట్గా ఎన్ని డిగ్రీస్ మూవ్ అయ్యాము అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు నాన్న. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ బై యూజింగ్ ద రిలేటివ్ డిస్టెన్సెస్. సో స్మిత్ చార్ట్ మీద రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేసాం. మనకి అవుటర్లో 2 స్కేల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. సో వన్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద లోడ్ అండ్ అనదర్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద జనరేటర్. సో ఆ స్కేల్స్ యూస్ చేసుకుని అక్కడ ఎంతైతే వాల్యూ వచ్చిందో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లోడ్ పాయింట్ అనుకోండి, ఈ లోడ్ పాయింట్ సమ్ 0.12 lambda దగ్గర ఉందనుకోండి, దీనికి ఎక్స్ట్రాగా ఎంత యాడ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ 0.25 lambda. సో యాడ్ చేసి మళ్ళీ మీ పాయింట్ ఎక్కడికి వస్తుందో చూసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, మేబీ విల్ డూ ఇట్ వైల్ వీఆర్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, so here the length I have to travel is 0.625 lambda. Okay, so let me write these two things on my Smith chart and let me project you the Smith chart. Okay students, so I hope that the Smith chart is visible for you. So these are the things I have to do. Okay, so the load is 0.8 plus j 60 degrees. So let me find this point 0.8 and j 60 degrees. So I can see this is 0.8 and the other j is what, 0.6. So plus 0.6. So I can see that this is my 0.8 circle, resistance circle, 0.8 resistance circle, and I want the reactance circle. So this is my reactance circle, 0.6 reactance circle. Okay,
So I can see that my point is somewhere here. Okay. So first of all, I have the point. Okay. So now what I will do is, from the center, I will draw a line. Okay. From the center, I will draw a line. And I can see that this line is in fact, okay, cutting at 90 on the value. Okay, 90 on the towards, angle, reflection coefficient angle scale. ఓకే, ఎనీవేస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు కాన్స్టెంట్ టౌ సర్కిల్ డ్రా చేయాలన్న. సో ఇక్కడ నుంచి వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ టౌ, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎట్ ద లోడ్ ఆర్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్. సో ఏం చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఈ లెంగ్త్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నా సర్క్యులర్ యూస్ చేసుకున్నాను. యూస్ చేసి ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఆన్ మై స్కేల్ హియర్. సో హియర్ ఇస్ మై స్కేల్, and if I put it, I can see that it is something around 0.35 or so. Okay, so approximate I'm getting it an answer of 0.35 kuda antaledu, 3433 maybe. So I can see that it is something around 0.33 at an angle of 90 degrees is the reflection coefficient. Okay, so our corresponding load దగ్గర ఎంత రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఉంది నాన్న. సో దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద లోడ్. అయితే ఇన్పుట్ దగ్గర ఎంత రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఉంది, ఎంత యాంగిల్ ఉందన్నది తెలియాలి అంటే వీ నీడ్ టు మూవ్ ఆన్ ద కాన్స్టెంట్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ సర్కిల్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తా అంటే, సో బికాస్ ఐ నో దట్ ఎవ్రీవేర్ ద పాయింట్ ఇంపిడెన్స్ ఆన్ ద లైన్ విల్ బి ఆన్ ద సర్కిల్ విచ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ టౌ సర్కిల్. సో ఇదిగోండి నా దగ్గర ఆల్రెడీ magnitude of reflection coefficient point ento undi. So maybe I'll show it like this, it's better visible. Okay, so what I will do is, now I'll draw a circle with this much radius. Okay, so I'm drawing the circle. I don't know if the circle is visible for you or not, but it missed. Okay, so I have a circle now. So basically I have the load point. So this is my ZL point. This is my load point. So now what I have to do is, from this point I have to move a distance of 0.625 lambda. So ఇది ఈ లైన్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఆన్, ఇక్కడ బయట రెండు స్కేల్స్ ఉన్నాయి. లెంగ్త్ స్కేల్స్లో మనకి వేవ్ లెంగ్త్ టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్ ఒకటి, వేవ్ లెంగ్త్ టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్ ఒకటి. మనం ఏ స్కేల్ మీద మూవ్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు మూవ్ ఆన్ వేవ్ లెంగ్త్ టువర్డ్స్ జనరేటర్, బికాస్ బేసిక్లీ వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ జనరేటర్, రైట్, అవే ఫ్రమ్ ద లోడ్, బికాస్ వీ వాంట్ ది ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. సో అందుకని టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్ మీద నేను ఎక్కడ కట్ చేస్తున్నా అంటే, ఐఎమ్ కటింగ్ ఎట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 0.12కి 0.13కి మధ్యలో కట్ చేస్తున్నాను నాన్న. సో ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.125 lambda. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 0.125 lambda. అయితే ఈ 0.125 lambda అనే పాయింట్ నుంచి నేను ఎక్స్ట్రా ఎంత లెంగ్త్ నడవాలంటే 0.625 lambda. సో వాట్ విల్ బి 0.125 lambda plus 0.625 lambda. ఎంత వస్తుంది అన్న? 0.75. Right, you get 0.75 lambda. But the problem is, do you have a 0.75 here? ఈ స్కేల్ మీద ఎక్కడ 0.75 lambda అనే ఉండదు. ఓకే, సో అందుకని దీన్ని 2 parts కింద విడదీయాలి. ఏంటంటే this 0.75 can be broken as 0.5 lambda plus 0.25 lambda. I think the video is slow. Okay, so I can break the same 0.75 lambda because అంటే ఈ 0.25 lambdaకి 0.625 lambda యాడ్ చేస్తే 0.75 lambda వస్తుంది అన్న. కానీ ఈ మీ స్మిత్ చార్ట్ అవుటర్ స్కేల్లో ఎక్కడ 0.75 ఉండదు. మీకు ఓన్లీ మ్యాక్సిమం 0.5 lambda దాకే ఉంటుంది, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐఎమ్ మూవింగ్ మోర్ దాన్ వేవ్ లెంగ్త్ కంటే ఎక్కువ
ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ మూవింగ్ ఎ లాంగర్ డిస్టెన్స్. సో అందుకని ఇక్కడ నేను అది ఐడెంటిఫై అంటే ఈ లైన్ నేను క్రాస్ చేసేస్తాను. నేను తీసుకున్న లెంగ్త్ వల్ల ఏంటి అంటే ఒకసారి ఇలా టర్న్ అయిపోయాక ఈ లైన్ క్రాస్ చేస్తాను. సో ఈ లైన్ క్రాస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్. ఐ నీడ్ టు రీఎవాల్యుయేట్ మై డిస్టెన్స్ పారామీటర్స్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, అంటే 0.75 లాంబ్డాని 0.5 + 0.25 లాంబ్డా అని రాసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఐ నో ఇస్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒకవేళ ఒక 0.5 లాంబ్డా తిరిగాను అనుకోండి, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ద సేమ్ పాయింట్. మళ్ళీ అదే పాయింట్ దగ్గరికి వస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎంత తిరగాలి? 0.25 లాంబ్డా తిరగాలి. సో అంటే నేను 0.125 కదా సార్ తిరగాలి సార్, అది మొత్తం పాయింట్ కదా సార్. మొత్తం పాయింట్ ఏంటన్నా సార్ అంటే 0.65 లాంబ్డానే 0.5 + 0.125 లాంబ్డాకి రాసుకుంటే 0.5 లాంబ్డాకి మళ్ళీ అక్కడికే వస్తుంది కదా సార్. మళ్ళీ ఇంకో 0.125 అయితే సరిపోద్ది కదా సార్. ఓకే, అదే జరగాలి. ఇంకొక 0.125 లాంబ్డా ఎక్స్ట్రా తిరగాలి. అయితే నేను ఈ స్కేల్ మీద చెప్తున్నాను. సో ఓకే, నాకు అర్థమైంది. సో 0.5 లాంబ్డా తిరిగాను కాబట్టి నేను ఎక్స్ట్రా ఇంకో 0.25 లాంబ్డా తిరగాలని కాదన్న. నా ఉద్దేశంలో 0.25 లాంబ్డా ఎక్కడుందో వెతుక్కోవాలి అంటున్నాను. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, మేబీ దిస్ వే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ వై ఇట్ ఇస్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇదేంటంటే నాన్న, దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ లెంగ్త్ ఐ హ్యావ్ టు టర్న్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి నేను తిరగాల్సిన లెంగ్త్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి నేను తిరగాల్సిన లెంగ్త్లో ఒక 0.5 లాంబ్డా ఆల్రెడీ తిరిగేశాను. అంటే నేను తిరగాల్సిన లెంగ్త్ కూడా కాదు, ఈ స్కేల్ మీద నేను చూడాల్సిన లెంగ్త్ ఇది. నాకు స్కేల్ మీద 0.75 లాంబ్డా కనపడాలి, కానీ స్కేల్ మీద 0.5 లాంబ్డా కనపడదు. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే 0.5 తిరిగితే మళ్ళీ నేను అక్కడికే వస్తాను కాబట్టి ఆ 0.5 లాంబ్డా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మిగిలింది ఏంటి అంటే 0.25 లాంబ్డా. సో స్కేల్ మీద 0.25 లాంబ్డా ఎక్కడుందో చూసుకుని అది మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక పద్ధతి. ఓకే, ఈ పద్ధతి ప్రాబబ్లీ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది అంటే, సో యాజ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సేయింగ్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు. సింప్లీ ద లైన్ లెంగ్త్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 0.625 లాంబ్డా. 0.625 లాంబ్డా అంటే ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 0.5 లాంబ్డా + 0.125 లాంబ్డా. సో 0.5 లాంబ్డా అంటే మళ్ళీ అదే సేమ్ లోడ్ రిపీట్ అవుతుంది అన్న. సో అంటే నేను ఎక్స్ట్రా నడవాల్సిన లెంగ్త్ ఏంటంటే 0.125 లాంబ్డా ఓన్లీ. సో అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నానంటే 0.125 అనే పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాను. ఈ పాయింట్ నుంచి ఎక్స్ట్రా ఇంకొక 0.125 లాంబ్డా డిస్టెన్స్ నడిచాను అనుకోండి. సో వేర్ విల్ ఐ రీచ్? ఐ నీడ్ టు రీచ్ అ పాయింట్ ఆఫ్ 0.25 లాంబ్డా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ హియర్ ఆల్సో, బట్ ప్రాబబ్లీ దట్ మైట్ కన్ఫ్యూజ్ యూ. సో ఐ విల్ గో విత్ దిస్ మెథడ్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ 0.25 లాంబ్డా అంటే స్కేల్ మీద 0.25 లాంబ్డా ఎక్కడ ఉందంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. ప్రాబబ్లీ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్స్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్. సో దట్ ఈస్ యువర్ 0.25 లాంబ్డా. సో నేనేం చేయాలి? సో నా సెంటర్ నుంచి ఆ లైన్కి ఆ పాయింట్కి లైన్ డ్రా చేయాలన్న. ఓకే, సెంటర్ నుంచి ఆ పాయింట్కి లైన్ డ్రా చేయండి. రైట్, సో అది ఎక్కడైతే కట్ చేస్తుందో మీ సర్కిల్ని, దట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. సో ఐ కెన్ సీ దట్ Zn is what? Zn dash is, one second. రైట్, సో వాట్ ఈస్ Zn dash? Zn dash ఎంత వస్తుందంటే, నాకు ఆ పాయింట్ ప్రాబబ్లీ మీకు కనపడదు కాబట్టి అది 2 దగ్గర ఎక్కడో కట్ చేస్తుంది అన్న. ఇట్ ఈస్ కటింగ్ ఎట్ 2 అండ్ దెర్ ఈస్ నో రియాక్టివ్ పార్ట్. ఎందుకు ఇది దేని మీద కట్ చేస్తుంది? రియల్ లైన్ మీద కట్ చేస్తుంది అన్న. సో ఈ రియల్ లైన్ మీద మీకు రియాక్టివ్ పార్ట్ ఏమి ఉండదు కదా, ఓన్లీ రియల్ పార్టే ఉంటుంది. సో అందుకని నాకు నార్మలైజ్డ్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ అంటే Zn dash ఎంత వచ్చింది అంటే Zn dash 2 వచ్చింది. సో Zn dash 2 వచ్చిందంటే Zn ఎంత అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 ఇంటూ ద Z0. Z0 is 50. సో అంటే ఇన్పుట్ దగ్గర 100 ohms వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ చెక్. లెట్ us go back and check with our PPT. రైట్, సో మనకి 0.33 వచ్చింది, 50, 90 కూడా వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఐ థింక్ మనం
లోడ్ వాల్యూ కూడా కనుక్కున్నాము. సో జెడ్ ఇన్ డాష్ ఎంత వచ్చింది అంటే రైట్ మనకి ఇక్కడెక్కడో కట్ అయింది పాయింట్ మన స్మిత్ చార్ట్ మీద ఇందాక చూస్తే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ రైట్. సో 0.8 0.6 అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటే లైన్ డ్రా చేసాం. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎక్కడో మధ్యలో 0.12కి 0.13కి మధ్యలో కట్ అయింది. సో వి గాట్ సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడెక్కడో 0.125 ల్యాండా వచ్చింది. సో అక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రా 0.125 ల్యాండా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 0.25 ల్యాండా దగ్గరకు వచ్చాం. సో ఆ పాయింట్ ఎక్కడ పడింది అంటే Zn is equal to 2 దగ్గర వచ్చింది. సో మన ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ అన్నది 100 ohms అయిందన్న. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ క్యాలిక్యులేట్ ది ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, సో there are few more questions which we can solve like this.